ihora lokuqala salishaya salivala sasiphephetha mbukeli asidlali phela thina xa bizisuke uma ngabe sekudlala lomkenene zoyibika usuku usubona ke nawe mangabe ukuthi uyimbangi yethu ukuthi hayi cha yabona ke manje sibhemile idla ugwayi kuleli hora ke mbukela sokuphathela uLathoya Makhene ongusaziwayo ozosixoxela nje ngohambo lwakhe wena hlala nathi unganyakazi madlongothi yebo mamtshali second hour ayiyayipheka lembisi hayi ndiya-agreesha ndiyavuma ngithi yebo nababukeli ngiqinisekile bathi he hamba mamtshali masiphinde sibulise kubabukeli bethu ngoku ke singena sithi gala kanqa kwiyure yethu yesibini yenkqubo emva kokuba ke eyokuqala siyibethe sayosulela enhloko ukuba wena ke uthe waphoswa ungaxhalabi kangako ngokuba ke kusekuninzi okuzayo kule yure ke singena kuyo ulindela okukulandelayo ukusweleka kuka-Aziz Pahat okungqonge ipalamente ye-BRICS kwaye ke sizawukhe sithi krwaku nakumdlalo wamanqindi ukubona nokuva ukuba ingaba kukhona kusini na abakwenzayo ngokungqamene nale nyanga yamagugu isenjimlo ke ukholosa kalubisi masitshaye iqhuma sijonge eziqhubekayo kule yure. All 54 countries have signed the African Continental Free Trade Area Agreement. Yaqhubeka namhlanje indibano yeqonga lepalamente elenziwe ngabathunywa bavela kumazwe e-BRICS lenhlanganiso ke yakuthatha iintsuku ezintathu. Kamali kaJesu sanibonani babukele emakhaya igama lami usibubhana the gospel dude ngila Ekhaya Jikelele keep watching Ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Lithese lilahlile kunina izolo kwangena izindaba ezithi enye yezingqalabutho ze-ANC uAziz Pahat sidlulile emhlabeni. Umzuzu wayo wokugcina ufike isemzini wayo eGoli ineminyaka engama-82 ubudala. uPahat wabe eyiphini likangqongqoshe eminyangweni wezobudlelwano namazwe omhlaba phakathi ka-1994 no-2008 waphinde futhi waba yilungu lephalamende phakathi kwayo leyo mnyaka kanti ke wafulathelela kuleli kungakapholi maseko nje ukuthi kuphothulwe icala laduma kakhulu ngeRivonia trial lapho okwagwetshwa khona uDilika Jele ezinye zeyigayigayi zomzabalazo okukhona kuzo ubaba uNelson Mandela ubaba uGovan Mbeki kanye nobaba uWalter Sisulu. uPahat wabuya ke ekudingisweni ngo-1990. Indibano yentsuku ezintathu yeqonga lasepalamente elihlanganiswe ngabathunywa bangaphaya kwama200 abaphuma kumazwe e-BRICS iqalile phezolo eKempton Park eGauteng. Le ndibano ke ivulwe ngusekela mongameli welizwe uPaul Mashatile kwaye kujongwe ukuba onke amazwe e-BRICS amweleze ubudlelwane bawo kunye nendlela zentsebenziswano. Ngesikhathi kuvula lo mhlangano iphini likamengameli wezwe Paul Mashatile litshele izithameli zawo ukuthi izwekazi Afrika likulungele ngokwanele ukubamba iqhaza eligqamile emaqondana nokuhwebelana kanye nokufukulwa komnotho ebalazweni lezimakethe zomhlaba. Africa is moving towards a single African market. All 54 countries have signed the African Continental Free Trade Area Agreement. We are well on our way to creating the world's largest free trade area. Kepha ke umholi we-UDM ukholwa ukuthi udaba lokuhwebelana okungenambandela kumele lucutshungulwe. Well, the issue of currency still needs to be debated because one mustn't just get too excited by mere rhetoric statements. Because look at who are we trading with? What is the outside world doing out there? Kusenjalo elinye lamalungu amasha enhlanganweni ye-BRICS nokwi-United Arab Emirates lithemba ukuthi lizoba nomthelela omuhle kulenhlangano. We see that by joining BRICS there is great value that we can add when it comes to playing a role where we promote the issue of peace, the issue of coexistence and the issue of understanding the role
and accepting that each community and society and nation should enjoy that prosperity. Kulindeleke ukuthi kusasa amalungu eshayamthetho seBRICS adingide ngeziphakamiso okuvunyelwane ngazo emhlanganweni wenyanga edlule okufaka phakathi udaba lokuhwebelana ongenambandela kanye nenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu. Speaker of the National Assembly. Uqinisa ubudlelwano nokulandelela ukusebenza kweinhloko zembuso emazweni eBRICS ngenye yezinto eziseqhulwini engqungqutheleni yesishagalolunye yosomlomo emaphalamende emazweni eBRICS. Le ngqungquthela iqale izolo ihleli ke Empress Palace eGoli. Inhloso yesigcawu sephalamende uqinisa izinqumo nezivumelwano ezathathwa engqungqutheleni eyayibanjwe izikhulu zamazwe omhlaba eBRICS ngenyanga edlule. The legislature and parliament has a responsibility to ensure that all parliaments are empowered enough to ensure that the heads of states. Izingxoxo ezithinta ubudlelwano bezohwebo, ukuthula nezokuvikela, ukuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokuthuthukiswa komnotho zizoqiniswa futhi zidingidwe kulezi insuku ezimbili. We are playing host to global. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT kama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Umpheki uTinyike kaGiso Mabunda wazalelwa ke eThembisa, ungumnikazi weTiny Tables Restaurant. Ukuthanda kwakhe ke ukupheka kwaphenjelelwa ngumama nomakhulu wakhe xa wayeselula encedisa ekitchini. Fune kwisikolo samabanga phakamileyo Enochen Park apho ke bedla ngokungenelela ukhuphiswano lokupheka kwaye waphumelela amatyeli qela wathi sidanga ke kwi-culinary services eCapital Park ngoku ke unikezela ngeenkonzo zakhe njengompheki wabucala emakhaya nakwimisitho emininzi eyahlukeneyo. Utinyike ke usindwendwele apha estudio ukuze abalise ngakumbi ngothando lwakhe lokupheka. Tinyiko masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Thank you for having me. Nyabonga njani? Hayi siyaphila, yazi xa uze nokutya undibona apha ebusweni. Undibona apha ebusweni because elivumba lingena phakathi andizazi mhlawumbe bazeziphi izinto eziphakathi kwesmile ezenza ubuso buthi, but xa uze nokutya fine, thanks. Enkosi kakhulu ngokuba ube nathi apha Ekhaya Jikelele. Ngiyabonga, thank you so much for having me. We understand that umama wakho nomakhulu wakho were a great influence kwi-passion yakho yokuba uthande ukupheka, ubonakala usekitchen, and most of the times ufumanisa into yobana umntana wentombazana usekitchen, not the boy child, but wena wawuququzela uncedisa usuthini. Ungathi mhlawumbe from your love for into yokupheka uzawuthi kangoku, how has your journey been and how has umama wakho nomakhulu wakho influenced i-passion yakho yokuba uthande upheka? Yeah, no, they've contributed a lot, because I mean, I feel like ukupheka kimi is not even something I love, it's something that's in me, it's something that just came easy. So it would have been easier for a female maybe with a pege. For me it was just, it came natural, so that's why I figured this is what I want to do for the rest of my life, and it's working for me. It's something that lives in you. Mandivule indawo yokutyela. That's how good I am. Jonga ndiyalishaya ibhodo, mandingapheleli nje uba ndiphekele koneni, mandivule indawo yokutyela. Khawusixelele ngalonto. So earlier this year, Mhlanga, my dad and I decided ukuthi sivule indawo where we'll sell like African cuisine, we'll sell ukudla kwaselokishini, just food for the soul, for the people. So yeah, you've seen about 2 months ago, and yeah, it's going well so far, and a bit challenging, but it's going well nonetheless. And I mean, speaking of opening a business, ayonto yenzeka overnight. Obviously, khona funeke bekhona abantu abazaba khona njembulapha ngoku. Funeke eshopini iqume imbawula. Ungathi mhlambe njengoko uvule ishishini libenefite njani abantu ingakumbi ngoku xa sijonga i-economy yethu apha eMzantsi Afrika into okubana noko isezantsi kakhulu. Ungathi ibuphucule njani abanye abantu abathi no siyaqhamla kule rescue yakho? Look, I mean, Lindelena has been done by a young black man, so it's something that is we should learn from. You know,
let's not depend on people to give us jobs, but let's try and make our own jobs and try, bring everyone up in terms of our peers and everything. Try be an inspiration to intangazami who are thinking, as Tolimi Sebenza, Sienzini, let's just try to do our own thing. That's the only way we're going to succeed. I went through the food route because that's what I do, but in whatever people do, try to do it for yourself. And ndiqinisekile ngokumncinci uzange ucinga into yobana uzoba neshishini elithi wena. So it's still new to me. But still noba licha for sure noba uvuka uzitsweba uthi hayibo. Yeah, no, Tembek sometimes, man. It's no. I'm in awe every day. I'm very grateful. No, siyakuvuyela into yokubana iphupho lakho liye ladafezeka, even though usatsho into yobana liselicha, but we pray and hope that kuzawukhanyiseleka kuvuleke. And enye into enikeza umdla kukuba uye wasebenzela irescue katatakho. So this is something that runs within the family from utatakho to kuwe to the next generations. Ungathi mhlambe ukusebenza kunye notata wakho, ungathi mhlambe ngoku uneshishini lakho even though lisaqala liselicha. Zeziphi izinto oqonda ba when you look back the time ubukunye notatakho uzifundile kwaye they will bring a great contribution kwelishishini lakho? Look, how to run a business, just as clean as that. With how to run a business, akulalwa sisemsebenzini. So we must be punctual, we must do what we have to, we must set a standard that we want to keep for the rest of eternity. So ingifundisa lokho, that discipline ukuthi ngizovuka ekseni on a weekend where my peers are just chilling, mina ngizokusebenza and I have to push myself. Akuna manager ezothi wazemsebenzini ndoda. Yeah, so it taught me a lot of discipline and character. So umuntu xa ethi nqonqo engena pha kwi tiny tables restaurants into naqonda bajonga ewe kuthiwa ukutya kuyaphekwa, but eyona nto ebalulekileyo yile nto ingaphakathi ozoyiva. It's not just kwi taste buds ba uva ntoni, but ikushiya nantoni apha entliziyweni. So xa ndiqonqoza ndingena pha at tiny tables restaurants ndizawuphuma nantoni? Yazi bathi mawupheke with love, people that eat your food will feel that. So you must know that we cook our food with love. We put our all into our food, literally blood, sweat and tears go into our food. So the consumer of the food, I'm hoping enjoys it, and those that eat, they really enjoy it and come with good positive regards. And ukuthi hayi amadoda kitchen ayayenza into yawo, so nami ndiyakuthemba from ivumba. Yeah, I mean ivumba lilo elichoy into bana apha kuphekiwa kudlalwanga. The best chefs in the world are men, so Hayke ayisecace. So sibhiyozela inyanga yamagugu namafa, i-Heritage Month, and ndithi xa ndijonga nalapha etafileni hayi kukutya kwasembo eku, kukutya okwakutyiwa ngoba umkhulu. And njengokuba ungumpheki, yintoni mhlambe eyakwenza into yobana udecide uba you know what, let me go African? Look, our traditional food is being taken lightly. I mean, I come from a culinary school, and we only spent 1 week on the module of African food, in fact. Many would do months and months on French, on Italy, on India. So so I want to let our food shine, have it be in the curriculum as a goal, or have it be in, so that we can know our heritage, we can know our food. Instead of posting sushi, let's post ojek, let's post umoshu, so that people know our food, so that our food becomes recognized worldwide. Because this is us. And they say, if you don't know where you come from, you don't know where you're going. This is where we come from. This is definitely where we come from. And speaking of international market, ndiyarhalela ukuva kuwe as chef, because xa siyajonga amazwe asentshona azilambela izinto zalapha eAfrica, from our cultures to our languages, anti-culture, from impahla, indlela yokuthetha kwethu, our storytelling, everything esiyiqaqambisayo singama-Africa. Would you say it's the same when it comes to African food? Well, it will be the same after we've shown our food to be that great thing we know it to be. So it's up to us to put our food on a high pedestal so that everyone else looks at our food as a big thing and as a culinary experience, and not just one tambama wasendlini. Yeah, so it's up to us. Into ethi ngoku o tiny tables mababuse bombo zone zelihlabathi umuntu xa ifika noba uya kwezindawo ekuthiwa ziphezulu
uyibone nansi ya tiny restaurant serving African food. Jonga, my favorite part. Let's get to lento usizele nayo namhlanje. Ndiyabona ba hey kunenyama. Inoba yilani talk le. La head. So yeah, so what we have here is Sam with jugo beans. Ngesintu umngqosho. So sinomngqosho lana nenyama enhloko with braised cabbage esikhwele ngalo sonke. I went really simple. I didn't try be a chef about it. I literally made home food. I made traditional food so that we can eat. And ndithanda nenantsikana plates ze-animal osebenzisileyo into ethi nyani vele kwasendulo sasisebenzisa ezi. Ngesihlala phansi on the ground and eat our food from these plates. Yes, so inyama enhloko lena. Inyama enhloko lena. Uyimixe nantoni because ndiye ndive into yobana hey imnandi nje vele uyithi cha ityiwe. Ngaba mhlambe wena uye wayixuba nantoni? Yabona mawuthi simplicity is key. All I did was just put salt and let this thing boil until ivuthwa. Uchendodeni Jonga. I cannot wait to bandithi khamu. Kwelicala siyabona khona nesonka sombhako ne? No, ujekelelo. Dumpling steamed bread. Oh, okay. Yes. So what what I did, ngifake nje ama herbs and a bit of cheese just to, play around with it. But otherwise, ujeke ihamba ne chicken curry. It's a very mild chicken curry with traditional spinach, tomato and garlic. Ngaphambi kokuba ndikulahle and funa ubuyele back kwisonka esisamanzi ujeke. Sina isiXhosa sithi sisonka samanzi. Ndiyakuva into yobana uthi uxube icheese. Yabona umuntu xa izothi uxube into ezithile because these are the recipes esizidingayo. Umuntu obukele ekhaya athi no, okay, ndiqhela mhlambe ukuyipheka ngendlela esimple that is mix nje uflour, dibilise. Wena mhlambe cheese nezinantsi kosifakileyo usifake njani just to also give a recipe ne method kubantu ababukeleyo. Look, I won't really give a recipe, but it's a secret. Yeah, I won't give a recipe. But I will tell you, there's a bit of herbs, there's a bit of cheese inside. It's just, I like playing with food. I mean, so this is me playing with my food. So, you put whatever you want. You put carrots in here, you put anything really you want. It's up to you. If you like it, it's good. Yeah, so Lindo bani kone nyinto ifakile besides cheese. Since it's a secret recipe, ikone nyinto engekho apha. Okay, let's swiftly move along. Kwela cala ngapha ya. And then, so here, basically, it's the same thing presented differently. So this is just showing my artistic side of things. So it would be yonale umngqosho also with the braised cabbage and logo, but plated differently. And then here I've got a palate cleanser. So it's ginger beer and yeah. Ayenzi ube ding dong. It's got no yeast to it. It's got nothing ezokudaka. It's just kaloku ndithi singabantu basembo so nomqombo uthi uyafuneka nje uke uthi xa ugqibo nansi. No, but like 6 khana sivuka. So let's have something ezosiphatha kahle. Maybe kube meku 6 down so we'd have something. And I mean you spoke about food presentation and eqasiphaka wethu asihoyi city, but what I see namhlanje, I mean omnye angaze no wonder kunala magama kuthiwa lanhlok, lankuku, lamngqush. Why is it important for you as a chef into bana kube ne food presentation? Because xa ujonga umuntu uqonda ba already ngamehlo selutyile already. So as chefs we are artists, we are creatives, and this is how we show our art. So unlike umuntu oculayo or odrawayo or anything, Tina, this is our canvas. This is where we paint by plating our food. So we let our creative juices flow, and whatever comes out, and hope for the best to get everyone to appreciate it. Ne, ndiyakhalela ukuva into bana ezinto zingasentla because uye uthi xa usemakhaya uphaka into ezinje but hayibo yingcale iyatyiwa intoni ke ngokule ngamahlamvu lihlathi kwenzeka ntoni? Or let's busy garnish, Tina, but these are edible flowers. So sibeka to put our food good, and it adds a certain flavor to it. I mean, without it, agna texture really, it's all soft food. But now, with the addition of this, there's a bit of crunch. So it brings a different texture to your palate. Ndiyabona khoma cephe kutyiwa ngezandla. Kaloku nasembo kutyiwa ngezandla njengoba usitsho into yobana siyahlangana sithi. Lana kudliwa ngezandla. Here, well, you'll need a fork. Mara ngezandla, I won't judge. Kutshiwo khona. Abantu bakufumana phi xa bethi Jonga, ndiyakuthanda ukutya. Kuba siyazi into yobana usebenzela nemisitho ehlukileyo bakufumana pha abantu nje qhwiqhwi. So chef_TK
TK spelled TKAAY. So it's chef_TK. Go Instagram and Facebook. Kagiso Mabonda. So my name's Aktinyiko Kagiso, hence TK. I'll give you a moment. No, I'll have more definitely, Mbukeli. I've just tasted esisonka ekuthiwa no jonga sinalanto yenene secret because they are even cheese and pin and different and tonton, but I'll get more asiya entengisweni. Right, Mbukeli wambe sincokola naye kaloku uthi nike sixolele ngomsebenzi omhle awenzayo. Masithi qhwe Mbukeli evenkileni sisazawutya thina apha ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele ngenene kusekhaya apha kulufudumalo luthando andihluthi ndiyintoni masihlobele mgama Mbukeli xa singena ke kwisiqendu sethu sezemidlalo makhe sithi rhwaqu ngokufutshane kwezemidlalo zanamhlanje iODI yeqakamba ke yabasetyhini yaqhubeka ngalentsasa eCity Oval eMgugundlovu iqela labasetyhini loMzantsi Afrika leqakamba liza kuqubisana neNew Zealand kumdlalo wabo wesibini ODI ngentsimbi yethoba apha kusasa. Asijonga ke kweminye imidlalo yamaqela endebe yehlabathi yombhoxo esingathwe eFrance iyaqhubeka ngokuhlwa nje amaqela ePool D iJapan kunye neSamoa aza kulwela indawo yesibini kule pool. Lo mdlalo ke uzaqhubeka ngokuhlwa nje ngentsimbi yethoba. Lena ke ibimidlalo namhlanje usabukele iEkhaya Jikelele. Asihlabela mgama Mbukeli umdlalo wamanqindi eMzantsi Afrika unembali etyabileyo kunye nenkcubeko emangalisayo. Lo mdlalo ke udlale indima ebonakalayo kwilifa lesizwe ingakumbi ke xesha lemizabalazo echasene nocalucalulo. Nanjengoko ke sikwinyanga yelifa lemveli kulo mdlalo imisitho ke iqhele ukwenzeka unyaka wonke kwaye ke isenokubandakanywa ngqo kwinyanga yelifa lemveli njengakweminye imidlalo. Ukuva ke ngokuthe vetshe ngalomba sizawuqhagamshelana nokhulile Rhatu webhodi yeboxing SA ukuze sifumanise ulwazi ngemisitho kunye nemibhiyozo yenyanga yelifa lemveli kumdlalo wamanqindi eMzantsi Afrika. Masikubulise sikwamkele ngalentseni sibambe ngazibini ngexesha lakho lokuba uvuke nathi apha ekhaya Jikelele. Ngiyabulisa nami sisi. Kubo bonke abamamele kunye nabathandi bomdlalo wamanqindi Jikelele. Asibonge apho khulile. Ungaba nje usinika amagqabantshintshi ngembali kunye nokubaleka komdlalo wamanqindi kwinkcubeko kunye nelifa lemveli loMzantsi Afrika njengoko kaloku sibhiyozela lenyanga apho siqaqambisa yonke into ethi thina singama-Afrika. Imbali ithi umnombo wezemidlalo yamanqindi uvela phaya emigodini apho oba umkhulu bebesebenza khona. Lo mdlalo ke wasuka eEurope wafika apha wathandwa kakhulu emigodini abantu bethu bakhona kakhulu. Kukho intshatsheli zalapho kukho omakhwekhwethe balapho. Sesikweni ke urhulumente welo xesha waze wangenelela kulo mdlalo wamanqindi ngenxa yokuba kwakuvela into yokuba kukho amasela inqunqu nempula kalujaca ezenza into yokubana kubhejwe kuthweni abantu bakhonjwe ngeminwe into yokubana wena funeka lo mdlalo ungaphumeleli kuwo. Kodwa ke mandibalise into yokubana phaya nge-early 50s uyokutsho kwi-60s besingenazo imbethi manqindi ekuthiwa ziyahlawulwa. Ubungumdlalo nje obaluleke kakhulu. Ubaluleke ke kakhulu ke leli xesha ndithetha ngalo kuba ilifa lembali yamanqindi libaluleke kakhulu. Libaluleke ke nakulesi sigaba sithi thina sezemvelo kwi-heritage yethu. Ngelo xesha ke sithetha ngomakhwekhwetha ebebaluleke kuMzantsi Afrika uphela. Sithetha ngoJongidi, sithethe ngoAnthony Maqashelana Sithole, sithethe ngoSimon Sali. Singabantu bamanqindi ke sithi ibaluleke kakhulu ke lo ndima kuba abo bantu abo
yayi ngabantu ekuthiwa umdlalo kwi-sport jikelele baye babamba iqhaza elikhulu baze bebesaziwa kuthiwa ze-household names aba bantu xa kuthethwa ngabo izintshatsheli zodumo bekungathi ke kuthi xa siphethe lo mdlalo wamanqindi siyabuyela emva ke abo bantu abo sibafake mhlawumbi kwimbali yethu yelifa lezamanqindi i-heritage yethu. Njengoku sitsho into yokubana lembali yamanqindi siyilanda emgodini ingaba mhlambe iboxing i-SA gqebe iyayiququzelela okanye ithatha inxaxheba kuyo nayiphi na imisitho okanye iitumente kule nyanga yelifa lemveli kweyomsintsi ukubhiyozela kaloku ilifa lemveli loMzantsi Afrika. Wemsasazo uBoxing South Africa uqhagamishelene kunye norhulumente kude kuthi urhulumente namaphondo apho khona ngale nyanga siba nayo imidlalo emikhulu. Umzekelo ngomhla wokuqala apha ku-August wokugqibela sebesinawo apha eMonti ngumdlalo wamanqindi o-international kodwa ke lo mdlalo sowugqume ngolwakhozi luthi i-Heritage Month. Siyaxhaseka kakhulu singabantu bamanqindi, siyaxhaseka kakhulu naburhulumente okokubana singaze le mbali siyilibale. Xa sijonga umdlalo wamanqindi kube negalelo elinjani kwimibutho yezentlalo nezopolitiko apha eMzantsi Afrika ingakumbi ke xa sijonga ngexesha lengcinezelo kuba ngaphambili uye wachaphazela into yeminyaka yo-60s no-50s. Ibalulekile lo mbuzo ngana sekhaya eyona nto ibalulekileyo kuthi njengoba ndisitsho ngoku ikhona i-program ephethwe yi-Boxing South Africa i-Back to Basics ethi ke loo nto sibuyela emva ekhayeni phecelezi kuphi ekhayeni amanqindi apha eMzantsi Afrika abaluleke ngohlobo lwento kokubana xa sithetha ngembali yethu abaluleke ngohlobo lwento kokubana kukho abantu abanye sebasweleka ebebewenza la manqindi. Andithethi njenge-boxers but people abaziwa njengokunto bana ngabo i-icons ezibaluleke kakhulu ebesenza abanqindi. Lingachaphazela nje otata uVernon Phakathi KZN Abraham Makhawu eMonti otata uNogude koMakadikade oPrince abaswelekayo ngabona abantu abo benza la manqindi. Singu-Boxing South Africa ke siphethe into ethi aba bantu kufuneka kwakhona siba recognize ukutsho oko nembali yabo sihlale phezu kwayo because ngabona abantu benze amanqindi ukubi banyamezela bawenza la manqindi ade angala akhona ngoku babaleke kakhulu embalini yethu abo bantu. Njengoku sitsho into yokubana balulekile kakhulu embalini ngoko ke funeke banikezwe indawo yabo kuba sithi xa sijonga kulo mdlalo wamanqindi ngenene bathe bawubeka kwinqwanqwa eliphezulu. Njengoko uye wachaphazela into yokubana ninazo inkqubo eninazo kwi-Boxing SA ezifana no Back to the Bases, ungathi mhlawumbe ngawaphi amanye amaphulo okanye inkqubo enazo i-Boxing SA zokukhuthaza umdlalo wamanqindi nokugcina ilifa lenkcubeko njengoko uthe wakhankanya lamaqala owabizayo ngoku silana amatyendyana xebe asakhulayo nabo abafuna ukuzibandakanya kulo mdlalo wamanqindi. Ingaba mhlambe zeziphi inkqubo eninazo ukukhuthaza lenkcubeko yethu kumdlalo wamanqindi? Xawuthela nje ngalo zibembeli mntasekhaya kukho into eqhumayo ngoku iphulo eliqhumayo elabo bantu bangabesimama abakhona emanqindini women in boxing yonke lenyanga nalipheleyo oko siqhubana nalo kuba mkhulu umdla ophuma komama inkulu inkcubeko eza nomama emanqindini likhulu igalelo labo elikhona emanqindini. Nakulo mgqibelo sigqibezela lo nkqubo leyo siyayisonga phaya eRhawutini. Okwesibini kuthi umba obaluleke kakhulu lunxibelelwano lwethu naba bantu bona amatyendyana asemancinci aphaya kwi-amateurs aba bangekabhatalelwa. Ibaluleke kakhulu kuba uba uyajonga ehlabathini zininzi inguqulelo ezenziweyo ngoku
ngulambutho wabo ke uzwelonke wabo iAIBA ibaleke kakhulu into ukubana sikhulumane kunye nabo sinxibelelane kunye nabo kuba mininzi imigaqo emitsha abayitshintshileyo kufuneka ke nathi singashiyeki ingasemva singu-Boxing South Africa siyazi into okubana sikule ndawo bakuyo abantu jikelele elizweni. Kaphambili uye wacacisa ngegalelo okanye indima yalomdlalo kwezopolitiko ingakumbi kwixesha lasendulo. Ungathi mhlawumbe ucacise indima yomdlalo wamanqindi kwimidlalo yale mihla eMzantsi Afrika kunye nefutho lawo kuluntu lwasekuhlaleni? Kuba siyakhumbula benithe qala besithetha pha nge-60s up to kule ndawo sikuyo ngoku mininzi inguqulelo ezenziweyo especially emva kokayethu 1991 mininzi imigaqo ethe yatshintshwa kukho abantu esingakwazi ukuthi xa sithetha ngaloo ndima singakwazi ukuthetha ngabo ubu-Ben TNT likalakhe eSoweto Mzikiti Square eMonti nabanye abanamagama amaninzi angaziwayo omabhuti kwavo baninzi abo bantu abathe abo babekhona la kukhona into ethi ngo-1990s 91 there was an organization ekuthiwa i-National Boxing Coordinating Council iphethwe nguJikelele ngumkhulu kaJikelele ithethe ukuthi lento aba bantu banegalelo elikhulu nabo abalidlalileyo ukuthi kakhulu kwinguqu ezenzekileyo zasemanqandeni ezenze into okubana abantu ne-boxers ezi zithathe njengoba ziyingxenye nendima ye-boxing ngokunokwayo ziyakwazi ukuphatha ngokwazo ziyakwazi uzenzela into zazo nenika kakhulu negalelo labomama zizinto ezintsha ezo ezingene emanqandeni ezifike kunye nabo. Enye indlela ebalulekileyo le uthetha ngayo ye-community i-boxing incede abantu abaninzi nabantwana abaninzi ukuthi basuke kwimpembelelo zotywala neentsangu zonke zanto bahambe babe lapha kunye emanqindini ibenze abantu baninzi abantu esinobakhomba zininzi nee-boxers esinozikhomba sithi lo mfana i-boxing imncedile ngolhlobo Ekhaya ilincediwe i-boxing ngolhlobo ngamanye amagama i-boxing kakhulu incedile ukuphuhlisa nokuthi iqaqambise abafana abancinci abasazongombuso elizweni. Khulile kukhona nesikhalo sokuba mhlambe njengoko sibhiyozela lenyanga yamagugu namafa imbethi manqindi zibona ngathi mhlambe zona azibandakanywa xa kujonga imisitho apho kubhiyozelwa khona inkcubeko mhlambe ungathi kuba kungaziwa njengokuba ukhankanyile into okubana kukhona abantu engatshiyo into abana zii-icons kwaye bayaphumelela kulomdlalo ingaba mhlambe alaziwa elinani labantu abathe bagqwesa kulomdlalo lento sekukhona eso sikhalo kwaye ungathi mhlambe i-Boxing SA isebenzisa njani neminye imibutho okanye amaziko ukukhuthaza inkcubeko nembali yamanqindi kweli loMzantsi Afrika? Kudala ke sibetha le igubu ekudala silibetha eli lokuthi siyalifuna uxolelwaniso nokudibanisa inhloko phakathi kwe-heritage kunye ne-boxing apha elizweni lethu mininzi ke imigudu eseyenziwe singaqhobela izandla kakhulu i-heritage nge-steps ethe yathatha kule nto kodwa ke ibalulekile kwakhona into yokubana siyazi into yokubana i-Boxing South Africa yona njengombutho onjengeqoqo elikhona liqoqo elijongene nomdlalo wamanqindi kwimbethi manqindi ezibhatalwayo ukhona umbutho okuthiwa i-SANABO ngathi Afrika kodwa i-SANABO South African National Amateur Boxing Organization bona ke baxinzelela kakhulu phaya kumagatyana asakhulayo nakumantombazanana asakhulayo abakabhatalwa kodwa ke ngoku njengoba bensitsho phambili ukuthi phaya elizweni jikelele zininzi inkqubo ezikhona ngoku ezitshintshileyo ezenza into okubana abanye babafana bakwela nqanaba le-international bakwazi into okubana mababhataleke inyani yona yeyokokubana
mininzi imizamo ekusafuneka siyenzile and ndiyayazi into okubana ezinye zenjongo neminqophiso kaBoxing South Africa kule minyaka emibini mithathu izayo into okubana uqinise la qhakamishelwano kunye nayo kunye nesanabo uqinise uqhakamishelwano kunye neHeritage Council. Khulile masibambe ngazibini ngexesha lakho ngenene njengokuba usitsho utyelelana nathi okanye wabelelana nathi umbukelo obukele ekhaya uyangqina into okubana ngenene lo mdlalo unegalelo nendima ebalulekileyo kwinkcubeko yethu njengama-Afrika sibamba ngazo zozibini ngexesha lakho ngayelentseni ube nosuku olumnandi. Jabulele. Lowo ke mbukeli besithetha naye ibinguye ukhulile Rhadu olilungu lebhodi yeBoxing South Africa nobesichubela banzi kaloku ngomba ongqonge imisitho netumente zomdlalo wamanqindi kweli ingakumbi ke xa kujongwa kule nyanga yamagugu namafa masithi iqhwi evenkileni iqiniseka uqusha lazi bukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikamukele umbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi uyosahlanganyele kanye nathi la ku DTT namhlanje ithini date lapho kuthiwa kwenzakala nezweni makhulu i28 namhlanje ka September aniphazama ndithi yes namhlanje i28 ka September kuphawula usuku ekuthiwa yi-Good Neighbor Day. Hey yabona xa ngithi Good Neighbor Day usemadolobheni hayi uthanda ubanzinyana because njengoba kuphawulo lusuku eyona njongo ukukhuthaza abantu into abana mhlambe ubangaba kunomakhelwane wakho uqondayo into abana makhelwane wami xa ndisezinsizini kumnyama ndiyakwazi ufona ndithi hayibo makhelwane khawusondele nganeno wena mamtshalo uyoqonda ukhumbule nawe embukeli into okubana ngaphambi kokuba ngoku kube khona impucuko abantu behlele edolophini bengathethisani besithini dala wawazi into obana mhlambe hey uba ndiphelelwe iswekile ndiyakwazi uyapha kwamamtshali ndicele umamtshali ayizise we nawe ngiqinisekile unamabali ongawashara okanye ukhulele apha ngumntwana lapha edolophini lutho mina ngikhulelwe oluntu waceza le ngakwanongoma ogogwami lapho khona besiya nje siyocela kamakhelwane namakhelwane beza kube bekhululekiwe bingekho into ukuthi you are bothering us apha egolithini inkqubo hayi manje no egoli kuba nzinyana kuba nje ungabe usedolobheni mhlawumbe uhlala oneighbor ama-flat yabo kuba ngcono baseduze but uthola ukuthi kulezi indawo lezi uthola ukuthi umuzi umakhelwane ule kude kuma-estate anibonani awumazi nomazi nabangane engxaki uyawufonela umuntu masithi mhlambe u30 minutes away or uneighbor kho sekuyi-security at the gate yo inaba impilo leyo yeah but ukhona umakhelwane mina si-right naye ke noma ekude kodwa siyachatha nango-WhatsApp izolo nje ngihambe ngayo-charge ifoni yami ngoba bebone-load shedding wayakhona yes ngathumela nje ingane ukuthi hamba ngicela bengitshajela ifoni so ilanda after an hour ne so kuyakhuthaza wena mbukeli ubangaba mhlawumbe unomakhelwane wakho oqondayo into okubana jonga mani kune-load shedding ndiyakwazi unqonqoza ndithi maki khonincede mhlambe uyahamba uyakwazi ugcinisa umntwana nangantoni na oqondayo into okubana jonga umeza wami unguqala balibanza kuthiwa ke namhlanje yi-Good Neighbor Day so kufuneka umphathele noma amaflower uthi happy neighbor day maki happy neighbor day appreciate man so namhlanje I know ngamanye amaxesha amaninzi awukwazi ukusoloku appreciate umuntu umxelele into obana hayi man ndiyakuthanda indlela owenza ngayo ndiyayithanda indlela esiphilisana ngayo so olusuku lithi nqonqo meza nabasama-res njalo ngithi nabo neighbor nasama-res bakhona everywhere nasemkhukhwini noba mhlambe sihleli because hey abantu bayaxabana ngokuqonda ba ajonga akuthethiswana umeza uphuma seyiqumbile noba ubuye emsebenzini utshintsha apha ehesehe and yazi omakhelwane basiza ekakhulukazi khona amakhaya lapho uthola ukuthi kuhlala khona abantu abadala ngabodwana asikho mhlawumbe iy'ngane ey'banakekelayo uthole mhlawumbe umakhelwane sekuba uye ethi gogo uvukile namhlanje yabona uku-check-a-check-a ogogo nanoma sekwenzeka into umakhelwane abokuqala
baqala ukubona bese yabika ukuthi hayibogoga akekho right. Unyanisile and uzoqonda na kwi-family ezininzi because asihlali ne-family zethu abantu abaninzi uthola ukuthi i-family mhlambe isemakhaya umuntu usezidolophini but umakhelwane ngowokuqala ukufika kwindawo yesehlo bangathwa ngoku nansi into isehla umakhelwane ngowokuqala azothi yo ndifike kuthi akwazi ukulamla if akulamleki kodwa akwazi into yobana hayi ndithe xa ndifika kwenzeka oku ndaba ngowokuqala ukufona so if unomakhelwane wakho qonda into yobana makhelwane hayi wenza kakhulu qiniseka namhlanje into yobana uyam appreciate and if niyabona ukuthi hayi man asivani nomakhelwane khanizama ulungisa izinto kaloku hawu lungisani kuthiwa yoniwa ngomlomo iphinde ilungiswe nangawo ewe nawe makhelwane wami ngumakhelwane wami kaloku nawe noma ungelaqala hawu happy market day njengamanje ke mbukeli ake siphasa amehlo ke sibheke ke ukuthi ke kumi kanjani lapha yana kwisimo sezulu sothi masibuya ke sibuye sesingena kwehamba phambili sesingena ehoreni lethu lokugcina.